So in this video aku tunjukkan cara you all beli cryptocurrency dengan menggunakan P2P feature dalam Bybit, Binance or any other crypto exchange. As long as the crypto exchange ada P2P feature, you boleh pakai method yang sama. By the way, if you first time dalam this channel, make sure you support this channel by subscribing. Click the subscribe button supaya subscribernya bertambah. Okay, so if you're ready, let's go to the video. Okay, dalam video ini aku tunjukkan cara membeli cryptocurrency dengan menggunakan Bybit Crypto Exchange. Of course, kalau you belum ada account Bybit, make sure you sign up. Click the link in the description below. Okay, make sure you do the process, the KYC dan sebagainya. Make sure you are verified trader ataupun investor ataupun user di dalam Bybit. Okay, lepas you register semua, make sure you click Bybit. This is the Bybit punya dashboard. Alright, so let's go to P2P punya trading. Make sure you cari di sini. Let's go straight to P2P trading. Tadi mau trading, tadi mau membeli cryptocurrency. So inilah usulnya P2P trading. So if you notice di sini my currency ialah US dollar, right? So if you put US dollar, ini adalah merchant yang registered di dalam Bybit yang menggunakan US dollar sebagai their mode of currency, and you actually boleh tukar jual USD di sini menjadi apa sajalah currency yang you rasa sesuai dengan you. Tapi if you rasa USD okay, you can click USD. Tapi in this video aku akan tunjukkan cara membeli dengan menggunakan Malaysian Ringgit, so MYR. So if you notice dalam Malaysian Ringgit, bila aku klik, terus ia punya merchant berubah sebab setiap merchant indah sama. Ada merchant suka pakai Malaysian Ringgit, ada merchant suka pakai US dollar, ada merchant suka pakai Rial dan sebagainya. So for the purpose of this video, aku akan tunjukkan cara memakai Malaysian Ringgit. So once aku klik Malaysian Ringgit, aku kena ubah all payment method di sini. Kalau kamu klik all payment method di sini, ia menunjukkan apa saja method yang sesuai dalam Malaysian Ringgit. So aku klik di sana. Inilah mode of payment yang sesuai dengan Malaysian Ringgit. So if kamu ada bank transfer, kamu ada Touch and Go, kamu ada Maybank, Alipay, Chim, GrabPay, kamu ada Hong Leong, PayPal, ShopeePay pun boleh, Wise pun boleh, WeChat pun boleh, Wallet.com pun boleh. Macam aku pernah tunjukkan tutorial sebelum ni, you all pun boleh pakai Wallet.com. Sekiranya aku klik Wallet.com di sini, so artinya bila aku klik Wallet.com, nada merchant in Malaysian Ringgit yang mau memakai Wallet.com ataupun register. So that's fine. That's why tadi mesti kreatif dalam barang ni. Tadi mesti ada banyak cara untuk membeli cryptocurrency. Tadi mesti ada banyak account, third party account untuk tadi membeli cryptocurrency. So aku klik balik Wallet.com dan aku klik WeChat. Ada kena orang pakai WeChat? Nada juga. Alright. So kalau aku klik, for example, bank transfer di sini, klik confirm, ada je orang prefer pakai bank transfer. And kalau ia sesuai dengan you punya rundingan, you all boleh teruslah klik dengan orang itu. Alright, ada banyak saja pun you all boleh pilih. Ada sesuai dengan rate-nya lah. Macam ni USDT, 1 USDT equivalent to 4.7 ringgit Malaysia. Tu ia punya tukaran. By the way, P2P ni nada fee, ia cuma ada exchange ataupun currency exchange saja di sana yang you all boleh runding bersama orang atur. Okay, so for the purpose of this video, aku akan tunjukkan cara memakai Wise. Sebab ramai orang pakai Wise di Brunei, so aku akan tunjukkan memakai Wise. Klik confirm. So this is the guy. So apparently this guy, aku pernah berunding sama dia, aku pernah membeli cryptocurrency sama dia, and is actually quite trustworthy lah, I would say. So aku akan contact this guy lagi sekali. Aku akan membeli cryptocurrency. Actually you all pun boleh tukar the cryptocurrency di sini. Sama ada you mau USDT kah, you boleh klik BTC, Ethereum, USDC boleh. So this guy, ia ada USDT. If you klik BTC, ia pun ada BTC. If you klik Ethereum, ia pun ada Ethereum juga. And if kamu nampak di sini, ini adalah mode of payment yang ia prefer. Touch and Go boleh, Wise boleh, bank transfer pun boleh. So I'm gonna click buy. Alright. So previously aku pernah berunding sama ia. Aku pernah contact dia dalam WhatsApp for verification purpose. So I'm gonna contact him lagi. Before aku klik di sana, let me contact him. So this is the guy. I'm going to text him, hello, want to buy BTC lah, for example. Okay, say I'm gonna buy 200 RM. 200 RM is equivalent to
about maybe 70 Brunei dolar sahaja. Okay, can order. Now let's go back to Bybit. I set tadi BTC. It's okay. Okay, ngam. Klik buy. Klik sini 200 RM. Alright, 200 RM. Just to make sure it is the same guy. Correct, it is the same guy. 200 RM. Click buy. Now, yang part yang paling penting lah. So, I'm gonna transfer him using Wise. Alright. So that's why I'm gonna go to my Wise punya account. Wise. So by the way, if kamu belum register Wise, make sure you all register kamu punya Wise account dulu. And by the way, kalau kamu register dalam Brunei, please note that dalam Wise kamu indah dapat receive money sebab kamu register with Singapore dollar ataupun Brunei dollar. Now because I'm registered with Malaysia punya account, I have account in Malaysia, I can link my Malaysia punya bank account ke dalam Wise. That is why I'm able to receive money di sini. Tapi even though kamu ada this feature, you all still boleh membuat payment sama macam step ini. Cuma bezanya kamu you will not see this dashboard lah. You will not see add money, you will not see request money. Just send punya button sahaja. Alright, so I'm gonna send to him. I'm gonna click this one, my Wise balance pasal ada. Tapi if you nada this Wise balance, you kena klik arah bank or card di sini lah. Then you kena link kamu punya account di sana. Kamu klik this guy or whoever the recipient. Then kamu klik berapa? 200. Sepatutnya you receive 200 RM. Then kamu akan kena charge 204 RM. Kamu kena klik continue di sana. Alright, continue. What's the reason for your transfer? Okay, klik submit. This is tutorial kalau memakai card lah ha. So kamu kena klik lah di sini. Kalau memakai card, dan kamu kena just confirm continue saja. Tapi in this case aku tunjukkan cara memakai Wise transfer. Sebab my account ada isinya di sana. Sama saja. Just click either way lah. Alright. RM200. Klik continue. Continue. What's the reason? Pay goods and services. Actually, you can choose any other reason lah. No issue di sana. Alright. Klik confirm and send. Ada fee sini 1.41 ringgit Malaysia. Confirm and send. For verification, all done. Chu King Han. Now, got it. So your money is being processed. I'm gonna screenshot barang ni. Device. Screenshot. Then I'm gonna show him yang aku sudah bayar 200 RM. Send. I'm gonna go to Bybit. Pay now. He said thank you. Macam mana kamu bayar tadi? Kliklah Wise sini. Right. So if kamu sudah pay, kalau sudah payment completed, just click payment completed lah. You can see here, complete your payment within half an hour. So you ada bagi actually setengah jam untuk you all process your payment, sama ada bank transfer, sama ada touch and go, Wise or any other method lah. You all boleh pakai Neteller juga, Skrill, any other ways as long as you matching dengan currency dan you punya method of payment dengan the seller ataupun buyer. Then just click payment completed. Right, confirm. Then let's just wait lah di sini. See, payment completed. So artinya ia sudah hantar. Ia akan automatic cuma ni. Klik done. Then just view my asset.
See, you sudah masuk kemari. We just receive. Ia akan masuk dalam kita ni punya funding account instead of spot account. Alright. So what we can do is let's go to back to home. So kalau kamu agak asset, see, ia masuk dalam funding. Dalam funding sini. You all can text him jual apa satu. Thank you. Smooth. So terpulang kepada you all lah. You all boleh beli Bitcoin, you all beli Ethereum, USDT as long as ia matching dengan the seller. Alright. So semoga bermanfaat. So what if kita ni menggunakan Binance? So Binance pun actually kurang lebih jualannya ia ada limited features lah in terms of P2P. Alright, maksudnya limited tu, we'll see apa method of payment yang ia available untuk kita ni gunakan. Klik home di sini. Klik P2P. Dan you all boleh check di sini. USDT, you can beli BTC kah boleh. You can beli Ethereum kah, terpulang kepada you. Yang penting mode of payment ya sesuai. Just klik payment. So if you notice ini Binance dengan Bybit ini sama dengan payment method. So why senda lagi ada di sini? That is why I actually move to Bybit because of this reason. And then Binance pun sudah ia stop the Swift transfer, wallet ataupun ADB cash pun dah lagi ada dengan P2P. So ia banyak restrict lah untuk pembelian di Binance. Alright. Tapi last time, however, I have account with Neteller. I can actually use, which actually proven dapat yang aku menggunakan Neteller dari Binance. So if I click Neteller di sini, this actually ada people yang aku pernah berjual beli dengan menggunakan Neteller method dengan menggunakan USDT. Alright. So as I said, you kena kreatif dalam benda ni. You kena ada banyak accounts supaya you all boleh explore cara membeli cryptocurrency, not just fix at one method sahaja. So I think that's all. So semoga bermanfaat. Baik, so I hope you sudah faham ada method lain untuk membeli cryptocurrency dengan menggunakan P2P feature. As long as the crypto exchange ada P2P feature, insyaAllah kita ni boleh gunakan method ni. As long as kita ni kreatif, kita ni ada banyak account untuk link kita ni punya account dengan crypto exchange. By the way, this is not financial advice. Apa saja jenis belian ataupun jualan itu tertakluk kepada you punya tanggungjawab sendiri. Sebarang kerugian, keuntungan itu adalah bis kita punya tanggungjawab sendiri. Alright, semoga bermanfaat. I hope to see you on the next video. Kita ni jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye bye.